All right. I think we are live now with the ELAB Hangout from for July, no, June 2015. Yeah. I start in English, yes, because I have a guest from abroad, not an English from England or from the United States, but from Spain. Uh, Alejandro Fernández. Hola a todos. Hello. How Alex? Uh, Alex, you are now in a very, very, very hot city, 38 degrees. Yes. I'm already very hot, and we have only, I think, 28 degrees. So, my respect to you. um, but I'm a sucker with hot weather. I can't stand it. Um, okay, why did I invite Alex Alejandro Fernandez in my ELAB hangout? Because he's the founder with his girlfriend Vanessa of SpanishPodcast.net, and I think it's a very good example of the many good non-formal educational sites there are on the internet. Um, you can also go to YouTube. Everybody knows YouTube like as an educational and a fun place to be. Um, but in this case, it's a very special site in my opinion. Um, Alex, you're the guest. I want to ask you, um, why did you start with SpanishPodcast.net? What was the history? Well, the first thing was I'm a language student. I'm a language learner, and we had Vanessa and I. We had a lot of problems learning English because we learned English since we were 9 years old or 10 years old, but year by year we were studying in school, in high school, but we weren't able to understand a conversation between two native speakers, to watch a movie, or to understand the lyrics of a song. And we were very frustrated. So one day we started learning French. We abandoned English. We hated English, literally, and we started learning French. We thought that if we did the same things we did, if we do the same things we did when we started learning English, we will have the same results. Mhm. So we decided to change all the paradigm of language learning and start from listening, just listening French, a lot of French. And the results were amazingly and surprisingly really good. In 7 months, we were able to have a conversation with native speakers and understand news in the radio, or TV, etc. With we thought that maybe there are people there that have the same problem learning Spanish, because we see it all the time. People, even if they are good readers and writers in Spanish, they don't understand native Spanish speakers, and they have a lot of problems with speaking. When they try to speak, they
I can't speak Spanish fluently. So we decided to create this site to help people to talk Spanish and understand the Spanish in a better way from our point of view. So I understand. I can I'm learning Spanish, and I see the problems. I experience the problems you are expressing. I can read hmm, very well, moderately well, but to conversate, pero al final de esta entrevista vamos a hablar en español. So at the end of this interview, we are going to speak some Spanish. That's a challenge. I will get it very, very hard. But I understand that you started in a non-formal way to learn French. You and Vanessa didn't get any classes, formal classes. No, all the work was in our own at home. We started watching children's TV shows, for example, reading some books for children. So maybe you feel like you are 3 years old, but the reason for what we did these things is you need a well base of listening to start speaking fluently and to start understanding people who are talking in that language. We think that formal language education today are doing completely backwards. They start teaching you how to read, how to write, but they are teaching you words and phrases and rules of words and vocabulary that you never listen to. For me, it's a bit crazy because when you're trying to do things this way, it's really hard to pass from the reading state to the listening state. You don't recognize the sounds, but if you do the things in other way, you start doing listening, it's ridiculously easy to pass to the reading process. It's really easy. When we started learning French, we were listening to French resources, podcasts, TV shows, things like that. And when we started reading and writing, it was really easy. You do some mistakes, you make some mistakes from time to time, but it's really okay. Yeah. So you just, I get the idea. You both didn't just go learn French, but you also invested lots of time in how do you learn a language. Yes. I think I can find traces of that research on your website, SpanishPodcast.net, because you are there transmitting the message. Try to learn like a child learns a language. Yes, like a baby. 3 years to all the babbling, and then suddenly he starts to talk. Yes, there are a lot of people that say, "Hey, what? I'm an adult. I can do this."
But we think you must lose all this kind of things, and you must become a child again if you want to learn a new language, because this is the natural way to do it. When you learned your native language, what do you do? What did you do? At first you did a lot of listening, continuous listening. You didn't speak, you didn't read, you didn't write. You did a lot of listening. Your parents, your relatives, your friends, they were talking to you all day, every single day, listening. And then your first words, when you try to start speaking, it's at least 1 year later. You try to imitate your parents, your relatives, imitate the sounds. You try to start speaking, but first of all, you do 1 year of continuous listening of this language. When you start speaking some words, some little phrases, 2 words, 3 words, 4 words, then you start learning to read. When you know these sounds perfectly and you are able to imitate them, you start to read. In most of the cases, you start to read with your parents. They take a book with you and they read to you. Once more, listening. And then you start to associate the sounds with the letters. You try to associate this kind of thing. And then when you read a little, you start to write. You start to draw letters and the sounds you hear all the time. And we think you can learn a new language just doing this, because as I said, it's really easy to pass from the listening to the speaking and reading and writing. Doing it backwards, start reading and writing and then listening and speaking, it's very hard. Yeah. Very hard. I don't think maybe some of the listeners have already visited or are now visiting Spanish podcast.net. You have all the different parts. You have the podcast, it's also in the name of the site, but every text that you speak in your podcast you can read in the blog. Yes. What I think is also very powerful is all the tests you have. There's some research done on that, a lot of research. It's good to do tests, not just memorize words, but try to put them into practice. If and you are still making a lot of videos. If speak about that later. I tried it in Spanish about the videos about the techniques. And now you have other videos. Is this the plan you had always in mind, or is it growing? What you do with Spanish podcast.net? Most of the times there are things around my head, but they don't have a definite form yet. But as we do things with people, we have a lot of interaction with our visitors and listeners. We define these ideas and we try to put them on our web page.
to help people learning Spanish, of course. Um, for example, the videos of YouTube, there wasn't an idea from the beginning, but we think YouTube it's a very powerful tool to spread the word the word. And why don't we do our podcast in YouTube format? Because people today haven't got any time to study, or people are very stressed. And a podcast is very comfortable to travel with you in your smartphone or your MP3 player, etc. You can learn Spanish while you travel in the bus, on train, or plane. And that's all. We are thinking to make some books, audiobooks, to help people to learn Spanish. We are defining right now what are the themes or we are talking about in these books. I think this is a very interesting thing and tool, because you can get your ebook and listen to our podcast and be wherever you want, learning Spanish. Yeah. It's still developing. I liked also the fact that you put all your material under Creative Commons license. And okay, since a few months you have an audiobook that's for sale. Yes. So the business part wasn't the main part, I think, in your mind. Um, you have a worldwide audience, I understand, from the United States, from Europe. Yes. You keep in touch. Um, I have you taught um, what do you say? If I'm no IT classes. You have some experience teaching Office and teaching maybe other packets. You Uh-huh. are the web developer. Um, Uh-huh. this is something you do in your evenings, your weekends, Yes. In my free time. time, and that it's that that amazes me. I think it's a very good development from the internet. That we have so many people who are willing to teach each other, and it's very easy on the internet to do. This we have a talk now. You're in Valladolid in Spain, and I'm in Arnhem in the Netherlands, and we can teach each other things. I think that we have to learn, like the formal part of education have to learn from all those developments. I think, and you're a very good example. Um, it's very differentiated by English. Uh-huh. Yes. The podcast, the text, the test, all those things. So my respect, Alejandro. And and now I have to make a switch. I think uh, we have 10 minutes to go, and I think Yes. vamos a hablar en español. We are going to speak in Spanish. You have Okay. you made a great effort. The time before, we had some small conversation. You told me that it was about 2 years ago that you spoke English.
Yes, So that's correct. I hope I will do the same level, get to the same level as now you did in this interview. The last 2 years, I was studying just French, and I was listening to English podcasts and TV shows in English to improve my speaking and my listening. But I didn't talk with anyone in English in 2 years. Oh, it goes well, very well. I much respect for you. Let's see if I can do it on the same level in Espanol. Vamos a hablar en español. De acuerdo. Hola, Alex. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Mucho calor en España hoy. Sí, hoy hace 34 grados en este momento. Sí, en Holanda 28, mucho calor. Para mí no me gusta. 23, vale. Pero más no me gusta. I have to explain, if I say vale, it's like okay in English. Yes. Yes. Es Vale. el equivalente. Sí, es spelled V-A-L-E, and it, Vale. when you say vale, it's a negative word. Ajá. Something you don't like, it's, well, vale. That's a bit confusing. En España se usa mucho. La palabra vale se usa mucho. Sí, vale. Y, hombre. En su página web, en su sitio, hay diferentes vídeos con técnicas. La última técnica es divertirte. Efectivamente. ¿Y qué son las otras? Las otras técnicas vienen a ser lo mismo que he estado diciendo antes. Son, digamos, técnicas que hemos usado nosotros para aprender francés, en este caso, o bueno, como estoy haciendo ahora con el inglés, para aprender como si fueras un niño, simplemente. Consiste la primera en escuchar mucho. Si quieres aprender un idioma, escucha todo lo que puedas. La segunda técnica de la que hablamos es repetir. Repite muchas veces. Es decir, si escuchas uno de nuestros episodios, no lo escuches una vez solo. Si lo haces, no te va a servir. Que escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar. Porque de esta manera automatizas y memorizas correctamente las expresiones, vocabulario, etc. Se trata de que hables como nosotros hablamos. La tercera técnica, o por decirlo así, es imitar. Una vez que hayas repetido muchas veces, intentes imitar los sonidos. Alguna vez en un episodio hablamos de la técnica espejo. ¿Te acordarás de ese episodio? La técnica espejo es mientras nosotros vamos hablando, tú intentas repetir todo lo que vamos diciendo. Pues eso es una manera de imitar lo que dice un hablante nativo. De esa manera, pues también te acostumbras a hablar de la misma forma que nosotros. Después también la constancia. La constancia, es muy importante. muy importante y muy difícil. Diría que quizá, pues, bueno, todas son importantes, pero esta es quizá una de las claves del aprendizaje. Muchos de los cursos de idiomas son 2 o 3 días a la semana, pero no puedes aprender con 2 o 3 días a la semana. Si quieres aprender un idioma, tienes que practicar todos los días. No importa cuánto tiempo, puede ser poco, puede ser mucho, pero todos los días tienes que conectar con el idioma, de alguna manera.
¿Qué es tú, Vanessa, hacéis todos los días? ¿Aprender francés? Sí, eso es. Uf, Lo que hacemos es, bueno, como nos desplazamos a un sitio y a otro, pues escuchamos podcast, sobre todo podcast. Pienso que son extremadamente útiles para esto. Mientras vamos en el autobús, incluso mientras nos duchamos. Estamos en la ducha, lavándonos y tenemos un altavoz con un podcast. Pues bueno, es cuestión de buscar los momentos libres, los tiempos muertos que decimos nosotros para poder hacer esto. ¿y cuánto tiempo necesitáis para aprender francés en un nivel? Sí, cuando empezamos a estudiar francés, a los 7 meses, fuimos a 7, 8 meses, fuimos a Francia. Fuimos como voluntarios para ayudar a una familia. Ellos nos daban alojamiento y comida y nosotros les ayudábamos a arreglar una casa. Y nuestro objetivo principal allí, más que el voluntariado, era comprobar si efectivamente podíamos hablar con hablantes nativos y comprenderlos. Y la verdad es que fue una experiencia muy satisfactoria. Nos pusimos muy contentos porque siempre teníamos algún problema alguna vez, pero la mayor parte del tiempo hablábamos bastante bien con ellos. Vale. Fue... Español y francés son idiomas románicos, ¿no? Lenguas romances, sí. Sí. Y no tiene dificultades con palabras que son lo mismo o lo mismo en manera. Sí, te entiendo. Son palabras. Hay muchas palabras. A ver. Tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que muchas veces, aunque no conozcas una palabra, puedes probar a traducirla a tu modo y aciertas. La cosa mala es que a veces pues no aciertas. Pero sí, el francés y el español son bastante parecidos. Es mi manera de expresar en español con palabras que no aprendo. Usar palabras de inglés y traducir en español. Sí. Sí, bueno, lo bueno que tiene cuando aprendes o intentas aprender como nosotros lo hacemos, es que muchas veces esos problemas ni siquiera los planteas. Es decir, no te haces esas preguntas, porque como empiezas escuchando el idioma, te acostumbras a decir las cosas tal y como las oyes. Entonces no sueles tener ese problema de esas dudas que suelen ocurrir a veces con los estudiantes de idiomas. ¿Estaré diciendo esto bien o no estaré diciendo...? Eso suele ocurrir. Pero... Tu sitio, hablar de podcast, son temas muy diferentes. Esta semana o de la semana pasada antes, el vino, expresiones. Me gusta mucho
un podcast situación política en España. Ajá. Um, soy mucho interesado, Interesado. interesado, gracias, de partidos políticos como Podemos y Ujú. Ciudadanos. Ciudadanos. Ciudadanos, sí, Eso. también. Eh, 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 es muy más fácil que escuchar temas que interesar. En muchos cursos de español habla de restaurantes, de vacaciones, la playa. Y, es bueno, pero no me interesa mucho. Claro. Esa es una de las cosas que decimos nosotros en el podcast también, que como vas a fundamentar el aprendizaje en escuchar y además decimos que tienes que repetir, pues lo que tienes que hacer es buscar temas interesantes, temas que te gusten, porque si lo que estás escuchando no te gusta o te aburre, pues no vas a prestar atención. Tiene que ser algo interesante que concentre toda tu atención en lo que estás escuchando. Y de esa forma conseguirás que aprender mucho mejor. Sí, y tú, Vanessa, ¿pensáis a los temas o son Sí, la gente que escuchar? hay de todo. Hay episodios que a lo mejor estoy un día esperando al tren y se me ocurre. Hay otros episodios que, bueno, pensando, decimos, puede ser interesante. Es un tema pues, que se usa mucho en España, por ejemplo, o un vocabulario, digamos, importante, o un tema interesante para la gente y decidimos hacer un episodio. Pero también hay muchos que hacemos por peticiones de la gente. Hay mucha gente que nos escribe a través de correo electrónico o las redes sociales y nos dicen, ¿podéis hacer un episodio sobre, por ejemplo, estar mosca? La expresión estar mosca. Entonces, pues bueno, ahí nos ponemos a trabajar en ello y hacemos el episodio. Okay. ¿Y cuánto tiempo necesitas para un podcast? De escribir el texto y hablar podcast. Escribir el texto creo que es lo que menos tiempo me lleva, porque, bueno, tengo bastantes pulsaciones, soy buen mecanógrafo y, bueno, tengo facilidad para escribir. Soy una persona que, bueno, leo mucho y tengo facilidad para escribir, para expresarme por escrito. Hay veces que tardo un poco más porque hay algunos párrafos o algunas cosas que tengo que explicarlas o prefiero decirlas de otra manera. No es lo mismo escribir para un hispanohablante que para una persona que aprende español. Algunas cosas hay que explicarlas o hay que darles otra orientación. Yo lo que veo más difícil de esto es buscar el momento, más que porque tengo vecinos, hay obras en la calle, hay ruidos y yo no tengo un estudio de grabación. Entonces, es más difícil buscar el momento que el tiempo, digamos. El tiempo en total para un episodio pueden ser
quizá 3-4 horas. 3-4 horas. 3-4 horas, sí. Escribirlo, porque después el audio hay que editarlo, hay que montar el episodio, etc. Sí, hay semanas que hacer 2 o 3 podcasts. Normalmente 2 siempre. Uh, 2, sí. mucho trabajo, mucho respecto. Y veo la hora. Ujú. Una entrevista de 30 minutos es muy, muy, muy Muy corto, ¿no? corto. Corto, sí. Sí, sí, muy corto. Eh, Me gusta mucho, mucho hablar, hablo contigo Ajá. y, Igualmente. y, eh, visitar, voy a visitar tu website, sitio web mucho más en el futuro Ajá. y aprender y em, trabajar a la constancia Importante, sí. y imitar mucho y gracias, muchas gracias. Nada, gracias a ti por la entrevista y bueno, pues por dar a conocer un poco nuestros pensamientos sobre aprendizaje y sobre el aprendizaje de idiomas en especial, ¿no? Sí, es muy interesante, muy interesante. Es muy difícil para mí, pero muy, muy interesante. Idiomas son ja, plataforma, un tema con mucho cultura, historia. Ajá, sí. Cuando eh, ir a aprender un idioma, es un mundo que Es muy amplio todo, sí. sí, muy bueno. Oh, okay, it's quite an exercise for me. Un ejercicio, pero con mucha ilusión. Así tiene que ser, Ok. Y divertirse. nos despedimos y muchos saludos a Vanessa y Ajá. gracias De tu parte. a ella también. Y quizás, until the next time, maybe. Ok. Maybe in the future, new developments on SpanishPodcast.net and we get in touch again. Ajá. Ok. Okay. What you want. You write an email or a message or whatever you want, and we can talk another Okay. time. Yeah. I close now in Dutch. Oké, nu het einde. Een Engels-Spaanse e-lab hangout. Nou, een hele bijzondere ervaring, zeker voor mij ook. Om het in het Spaans te proberen. Interessant thema. Een interessante gast, Alejandro Fernández. En tot na de vakantie. En dan gaan we gewoon door met deze leuke hangouts.